Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rizky Amanullah and I want to explain the grammar point about comparative and superlative. For the first, I would like to explain the definition of comparative. Comparative is a word that used to compare between two things, di mana benda ini satu benda dengan jumlah benda yang sama. Perbedaannya dengan superlatif, superlatif satu benda atau satu hal ke banyak hal. Kemudian yaitu penggunaan. Gunakan kata then ketika ingin membandingkan itu ke suatu benda ke benda lainnya. The first example, she is 2 years older than me. Adjektif di sini yaitu old. Jika ingin membandingkan menjadi older. And then New York is much bigger than Boston. He is better player than Ronaldo. Indonesia is a bigger country than Malaysia. Next, ketika ingin mendeskripsikan sesuatu atau sesuatu yang berubah, bisa menggunakan dua kata komparatif, plus and. First example, the balloon got bigger and bigger. Adjek comparative word di sini yaitu bigger, kemudian ditambah lagi bigger. Number 2, everything is getting more and more expensive. And the last, grandfather is looking older and older. Superlative adjective. It is used to describe an object that has the highest or lowest level, like the tallest, the smallest, the fastest, the highest. Sederhananya, superlatif adjektif itu untuk menunjukkan sesuatu berada yang paling bawah atau yang tertinggi, seperti dalam contoh itu yang paling tinggi, yang paling kecil, yang paling cepat, dan yang paling tinggi. And then for the next example is use the with superlative adjective. The first example, it was the happiest day of my life. Superlatif adjektif di sini yaitu happiest, yang menandakan berarti yang paling, sedangkan untuk komparatifnya yaitu happier. Kemudian Everest is the highest mountain in the world. Highest di sini bentuk superlatif, di mana bentuk biasanya atau positifnya itu high. And then that's the best film I have seen this year. Then I have 3 sisters. Jan is the oldest and Angela is the youngest. Okay, and this is a type of adjective. So the adjective is there are two type of adjective. The first is regular adjective and the second is irregular adjective. Kata sifat yang mengalami perubahan dari kata sifat positif. Kemudian comparative adjective dan superlative adjective secara teratur atau tanpa banyak perubahan. Misalnya tambahan akhiran di belakang yaitu r, s, kemudian awalan more atau mos sebelum adjektif itu. Kemudian irregular adjective atau kata kerja tak beraturan. Kata sifat ini mengalami perubahan yang tak beraturan, berubah-ubah dan tidak berpola. Untuk contohnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. And then the example is the have to form comparative and superlative adjective. Untuk satu suku kata cukup tambahkan er untuk komparatif dan s atau est untuk superlatif. The first example is the adjective tall and comparative taller and superlative tallest. And then fat, fatter, fattest, old,
older, oldest, long, longer, longest. Okay, and then if an adjective ends in E, at, R, or ST. For the example, adjective nice that end with E, and comparative just add the R, so nicer, and superlative nicest. Second, large, larger, largest, simple, simpler, simplest. And then, if an adjective ends in consonant and Y, change Y to I and add R or EST. Like the example, happy ends in Y, so the comparative be happier and superlative happiest. Silly, sillier, silliest. Busy, busier, busiest. And then next, use more and most to make comparative and superlative. For most 2-syllable adjective and for all adjective with 3 or more syllable. Jadi tambahkan more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Kepada adjektif dengan 2 syllable dan semua adjektif dengan 3 atau lebih syllable. The first example is careful, comparative more careful, superlative most careful. Interesting, more interesting, most interesting. Important, more important, most important. And then the last material is irregular comparative and superlative. Jadi adjektif di sini yang memiliki bentuk perubahan tidak beraturan. Jadi bentuk komparatif dan superlatifnya berbeda. The first example is the adjective good, comparative better, superlative best. Adjective bad, comparative worse, superlative worst. Adjective little, comparative less, superlative least. Adjective far, comparative farther, further, superlative farthest, furthest. Okay, so that's all the material that I can explain to you. I'm sorry if there are any mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.